Yeah, it's live. Are we live on? Let's see. Hare Krishna, Krishna Krishna. Is it live on the Hare other two Hare, channels? Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. A very warm welcome to all of the devotees joining us on this call today. We're indeed very fortunate to have the opportunity to hear Maharaj speak. Maharaj has been quite unwell over the last week, but despite that, he has so readily agreed. This meeting is being recorded. This meeting is being recorded. Харе Кришна, дорогие преданные. Мы приветствуем всех из холодного дождливого Дурбана, и мы рады видеть всех в Зуме. И сегодня мы ожидаем, что с нами будет Махарадж, хотя он чувствовал себя последнюю неделю не очень хорошо, тем не менее он изъявил желание поучаствовать в нашей встрече и дать лекцию. Так что мы сегодня очень удачливы. И мы ожидаем увидеть Махараджа. Харе Кришна. Thank you, Prabhu. We're especially pleased to have the devotees from Ukraine, Australia, and other parts of the world join us. Thank you very much for being with us. Your association this evening is important. We'll move now into our Japa session. И мы всех приветствуем преданных из разных уголков мира. У нас сегодня преданные из Украины, из Австралии, из других частей. И ваше общение очень важно для нас. И сейчас мы перейдем к следующей части программы. Это джапа, воспевание джапы. Харе Кришна. Hare Krishna Mataji, if the audio doesn't play, or one of you could have yourselves an audio and collective japa. Yeah. Hare Krishna. So we are attempting to get the audio going. And if that should not work, then we will have collective japa. We will chant around together in remembrance of Guru Maharaj. We'll just give the technical team a minute to see if they can get that audio going. Мы сейчас попытаемся включить аудио, запись Махараджа Джапы, и мы дадим минуту технической команде для этого. Если у нас это не получится, тогда мы просто будем воспевать вместе, групповое воспевание будем делать, памятуя о Махараджа. Харе Кришна. Yeah. No, whatever. It's his, basically, it's his pre-session. Welcome to speak. Okay. We're going to, Hare Krishna, begin with we're going to begin with the Japa session. Okay. Let me just tell Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Sivasadi Gaura Bhaktavinoda, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. I said they were there. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Read that in Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna Mataji, Guru Maharaj is ready for his class. If we could end Japa. Hare Krishna, thank you, dear devotees. His Holiness Partha Sarathi Das Goswami Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So welcome, everybody. We're going to hand over now to Guru Maharaj, and we'll allow Maharaj to speak. Guru Sundar Prabhu, if you can allow Maharaj to speak a few thoughts and then perhaps translate, if that will be easier for Maharaj, and we will then take it from there. Hare Krishna. Hare Кришна, дорогие преданные, Махарадж готов взять слово, и мы останавливаем нашу джапу. И сейчас мы позволим Махараджу сказать что-то. Поэтому мы приветствуем Махарадж и Джай. Subhananda Prabhu, we need to unmute Maharaj. So Subhananda, Maharaj is ready. Can we start now? Yes, we can begin now, Prabhu. Okay. Vancha Kalpatarubhya Sakripa Sindhuvya Vicha Patitanam Bhavanebhya Vaishnavebhya Namo Namaha. Of my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who are like desired trees full of compassion for the souls, oceans of mercy. Chodabada Bhakti Gana Shri Vandanam Chanam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's very nice to be on the Zoom and to see all these nice Vaishnavas. It's being translated. Очень счастлив быть с вами в Зуме и видеть всех замечательных вайшнавов сегодня. I can point this picture here. You see the black and white one. So I'll tell you what that is. Махарадж указывает сзади на картину черно-белую, и он хочет рассказать, что это есть. We printed that when Prabhupada passed away. Мы это напечатали, когда Прабхупада ушел из этого мира. And we did a memorial service at our temple, and at that time it was Cato Ridge in South Africa and Durban. И мы делали мемориальное служение, посвященное этому событию, и это было в храме Кету-Ридж в Южной Африке в то время. Yeah. The only temple we had in 1977 was a 120-acre farm. И только один храм, который имели в то время, в 1977 году, это ферма со 120 гектарами. And I was doing the Pandel program when Prabhupada passed away. И Махарадж в то время делал, как обычно, свою пандальную тентовую программу, когда Прабхупада ушел. So that weekend I came back to the temple and we did a memorial service for Prabhupada. И тогда мы приглашали всех людей в храм для того, чтобы устроить мемориальное служение в честь Прабхупады. So I want to read from my book, Journal of a Struggling Sadhak. Я хочу прочитать из своей книги заметки сражающегося садхаки. And this I wrote on the 20th of September 1994. Это было написано 20 сентября 1994 года. And I called this Srimati Radharani's Anxiety. Я назвал это беспокойство Шримати Радхарани. Page 33. Это 33-я страница. This evening, I am sitting on the roof of the 4-story ISKCON guest house. Этим вечером я сижу на крыше трехэтажного исконовской гостиницы. So from 1988 onwards, I would always stay in Vrindavan at the guest house. Начиная с 1988 года я всегда оставался во Вриндаване в гестхаусе, в гостинице. And it was only after 10 years that I went to stay at Govardhan Hill. И только после 10 лет пребывания там я переехал к холму Гавардхана. So, continuing, I can hear the bhajans accompanied by harmoniums and small pairs of kartals. Я мог слышать с крыши гостиницы баджан, который совершался под гармонь и со звуками каратал. So I'm sitting on the roof actually, and the sun is going down, and I write, a cool breeze is blowing. И я сижу в это время на крыше, и солнце заходит, и в это время я пишу стихи. And the sun looks attractive as it slowly disappears into the horizon. И солнце, оно видится привлекательным в то время, когда оно заходит за горизонт и оставляет постепенно, уходит за горизонт. The sky is partly covered by different shades of gold and pink clouds.
Небо частично покрыто различными оттенками розового и золотых облаков. 5,000 years ago, Srimati Radharani must have seen the same sunset. 5000 лет назад Шримати Радхарани, возможно, видела тот же самый солнечный закат солнца. And had thoughts of meeting Krishna. И в это время ее посещали мысли о встрече с Кришной. Why does she want to meet Krishna? Почему она хочет увидеть Кришну? It's not that she wants to satisfy or enjoy herself. Это не то, что она хочет наслаждаться, либо удовлетворить сама себя. Rather, she knows that Krishna wants to see her. Скорее всего, она знает, что Кришна просто хочет увидеть ее. Therefore, to satisfy Krishna, she becomes anxious to meet him. Поэтому, чтобы удовлетворить Кришну, она пребывает в беспокойстве, думая о встрече с ним. Srimati Radharani is the personification of Krishna's Haladini Shakti. И Шримати Радхарани является олицетворением Кришны, Халадини Шакти, Or pleasure-giving potency. о энергии, дающей наслаждение. And Krishna feels incomplete without her presence. И Кришна, он чувствует неполноту без ее присутствия. Although Krishna is Atmarama, which means fully self-satisfied, Хотя Кришна является Атмарамой, что значит полностью самоудовлетворен, and also Apta Kama, и также он Аптакама, which means has no desires to be fulfilled. что значит у него нет неисполненных желаний. The special sweetness of Braja Leela И особая сладость Враджа Лилы is that he is anxious to enjoy with his devotees. это его жажда наслаждаться с его преданными. And Radharani is the topmost devotee. Радхарани является высшей преданной. He feels most attraction for her association. И поэтому Кришна, он чувствует наибольшую притягательность к ее общению с ней. Radharani fully understands this. Поэтому Радхарани полностью понимает это. And to relieve Krishna of his anxiety, she's also anxious to meet him. И чтобы облегчить беспокойство Кришны, она также беспокоится о встрече с ним. As aspiring practicing devotees, как вдохновленный, практикующий преданный, we should also be in anxiety to please our spiritual master. мы также должны быть в беспокойстве для того, чтобы удовлетворить нашего духовного учителя. If the anxiety mood does not come, we become complacent. И если настроение беспокойства не придет, мы становимся обеспокоены, неудовлетворены. Material life is also full of anxiety, Материальная жизнь, она также полна беспокойств. but it's to satisfy our rascal mind and lusty senses. Но это предназначено для того, чтобы удовлетворить нашего ума, наш ум негодяй и наши вожделенные чувства. A businessman is in anxiety to make money. Так же, как бизнесмен, который беспокоится о том, чтобы заработать деньги. A politician is in anxiety for votes. И политик, он беспокоится о голосах на выборах. Material existence is an ocean of anxiety. И все материальное существование – это просто океан беспокойств. But a serious devotee should be in anxiety to please his spiritual master. Но серьезный преданный, он должен быть в беспокойстве, которое предназначено для удовлетворения духовного учителя. And eventually,
as he advances, И по мере того, как он продвигается, that anxiety can be directed to pleasing Krishna in the mood of the gopis. и с его продвижением это беспокойство должно быть направлено на удовлетворение Кришны в настроении гопи. Srila Prabhupada was an anxiety to please his Guru Maharaj. И Шрила Прабхупада, он был в великом беспокойстве, чтобы удовлетворить своего гуру Махараджа. Therefore, he underwent many difficulties and inconveniences. И поэтому он прошел через множество трудностей и неудобств. I humbly pray that I can give up my complacency. И я также смиренно молюсь, чтобы оставить свою лень, неохоту. And feel the urgency to please Prabhupada and the previous acharyas. И чувствовать великое беспокойство для того, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду и предыдущих ачарьев. So we have material anxiety and we have spiritual anxiety. И у нас есть два типа беспокойства: материальные и духовные беспокойства. So material anxiety obviously means to please, to put oneself in the center. И материальное беспокойство — это значит попытаться поставить себя в центр. I, me, and mine. Я, мое и мое. And spiritual anxiety means to place Krishna in the center. Духовное беспокойство значит удовлетворить Кришну, который находится в центре моей жизни. But we are practicing devotees, conditioned souls, so Krishna may not be so near to us. Но мы являемся обусловленными душами, практикующими преданными, поэтому, возможно, Кришна не будет где-то близко к нам. So therefore, Krishna's representative, Diksha Guru, Siksha Guru, we place them in the center of our lives. Поэтому, возможно, наши Дикша и Шикша Гуру, которых мы должны поставить в центр своей жизни. Yeah, Prabhupada said Siksha and Diksha Gurus are equal and identical manifestations of Krishna's mercy. И Шрила Прабхупада сказал, что Шикша и Дикша Гуру, они являются равными и идентичными проявлениями Верховной Личности Бога. So now Guru, remembering it's plural, мы должны помнить, что Гуру является множественным проявлением. Can give two different types of instructions. И Гуру может дать две категории, два типа наставлений. One instruction can be very specific. Одно из них может быть особенным, специфическим. And the other type of instruction is more general. И другой тип наставлений, возможно, более общий. So Prabhupada gave specific instructions to many of his disciples. Like he told Giriraj Swami, go Bombay, Mumbai and stay there. И Прабхупада давал особенные наставления, индивидуальные, направленные на каких-то личностей. Например, Гирирадж Свами, он сказал: отправляйся в Мумбай, оставайся там. But then he gave also general instructions, which means you chant Krishna's holy name, avoiding the 10 offenses. Также он дал общие наставления, касающиеся всех, например, повторять 16 кругов и избегать оскорблений, 10 оскорблений. So if we can get specific instructions from Guru, it's very nice. Если, конечно, мы получим особые специфические наставления от Гуру, это очень замечательно. But sometimes that's not possible. Но иногда это, возможно, нереально, невозможно. For example, Lord Chaitanya Mahaprabhu gave 4 instructions to Rupa Goswami. Например, Господь Чайтанья, он дал Шриле Рупе Госвами 4 наставления. He told him to write books on Bhakti Sastra.
Первое, он сказал написать книги на темы Бхакти-шастра, to set the example for a devotee of the Lord, также установить пример преданного Господа, to discover places of Krishna's pastimes, также провести экскавацию мест, связанных с икрами Кришны, and to establish temples. и также установить храмы. So, of course, he did all four. И, соответственно, Рупа Госвами, он выполнил все 4. And we are supposed to be Rupanugas. И мы, подразумевается, также последователи Рупы называемся Рупанугами. Yeah, following in the footsteps of Rupa and Raghunath. Те, кто следует по стопам Рупы Радунатхи. So practically, that means following in the footsteps of Bhaktivinoda, Srila Bhaktisiddhanta, and Srila Prabhupada. И практически это означает, что мы следуем по стопам Бхактивиноды, Бхактисиданты и Шрилы Прабхупады. Yeah, Srila Prabhupada came to the West and was familiar with our Western civilization. И Шрила Прабхупада, когда он отправился на Запад, он уже был знаком с элементами нашей западной цивилизации. He was in touch with the hippie mentality and the Western mentality. И он был осведомлен, соприкасался уже с менталитетом хиппи и с западным менталитетом также. So in order to spread Krishna consciousness, he adjusted things slightly. И чтобы распространить сознание Кришны, он принял и приспособил кое-какие вещи. But of course, he didn't change the essence of the message of Rupa and Raghunath. И, конечно же, он не поменял послание, суть послания Рупы Радунатхи. For example, you've seen in India that ladies, it's not culturally acceptable for the ladies to be on the altar or do the puja to the deity on the altar. Например, мы можем видеть на Востоке, что социально неприемлемо считается, чтобы женщина находилась на алтаре и совершала пуджу. But Prabhupada very much encouraged his lady disciples to engage personally in deity worship. Но Шрила Прабхупада, он очень вдохновил женщин заняться пуджей и совершать личное служение божеству. Yeah, there's a famous picture I have in my bhajan kutia. Как, например, у меня есть известная фотография в моем баджан-кутире. And Prabhupada is giving talk at Mumbai festival. Там, где Прабхупада, он дает лекцию на Мумбайском фестивале. I think it's Cross Maidan. And it was the first big program Prabhupada ever did in Bombay. Кажется, что это Кросс-Майдан, это место, где Прабхупада делал первую, самую большую программу в Мумбаи. And there's many thousands of guests. И там собралось многие тысячи гостей. And Prabhupada is sitting on a Vyasasana. Прабхупада там в это время сидит на Вьясасане. And his dear disciple Jamuna is worshiping. И в это время его дорогая ученица Ямуна, она поклоняется. She's dressing deity, small deity of Radha and Krishna, or perhaps it could have been Gauratai, but small brass deities, and you can see in the picture she's doing puja. И в это время, когда Прабхупада дает лекцию, Ямуна, она поклоняется божеству и одевает маленькие божества, бронзовые, возможно, Гауранитая. And she's also on the stage in front of Prabhupada. Она также в это время находилась на сцене перед Прабхупадой. So Prabhupada is the acharya, and acharyas are allowed to do some adjustment. И Прабхупада является ачарьей, а ачарье позволяется делать какие-то приспособления, изменения. But of course, we should never forget the essence.
Ну, конечно же, мы никогда не должны забывать сути. which is to always remember Krishna and never forget Krishna. И главная суть всех наставлений – это всегда помнить Кришну, никогда не забывать. So in South Africa also we have to make some little fine-tuned adjustments. И, например, в Южной Африке также у нас мы должны делать кое-какие маленькие изменения. Yeah, we have to remember that South Africa population 60 million people. И, например, мы знаем, что в Южной Африке население доходит до 60 миллионов людей. 80% are black-bodied. И до 80% это чернокожие. And Krishna consciousness is for everyone. Ну и сознание Кришны предназначено, конечно же, для каждого. So if we pray to Rupa and Raghunath, Sri Chaitanya Mahaprabhu, they will give us intelligence to do the right thing. И если мы молимся читанию Махапрабху Рупе Радхунатхи, то они нам дадут разум, как совершать правильные вещи. But the whole purpose of this ISKCON institution is to try to reach out to other people. И смысл всего этого искона, учреждения искон, это как достичь разных категорий людей. And we can do this by Rath Yatra, Food for Life. И мы можем достигать этого разными способами, например, Радха-ятра, либо программа «Пища жизни». We just had a 4-day Rath Yatra festival on the beachfront in Durban. И только сейчас, недавно, мы имели программу фестиваля Радха-ятры, 4-дневный фестиваль на Дурбатском пляже. And thousands of people came. И, конечно же, как всегда, пришло тысячи людей. I want to personally thank all the Vaishnavas who sacrificed to make this successful. И я хочу персонально поблагодарить всех тех вайшнавов, которые пожертвовали многим для того, чтобы сделать этот фестиваль успешным. I've been speaking to many devotees who are somewhat in the background. Я разговаривал со многими преданными, которые были где-то сзади, за сценой. And sometimes they would take rest at 1 in the morning and then get up to go back for service 7, 8 in the morning. И такие преданные, которые были на заднем плане, они спали, возможно, с часу ночи до 7-6 утра. So this Rath Yatra was a great success. И это Радха-ятра, это великий успех для нас. And I'm sure Srila Prabhupada and our previous acharyas would be very pleased. И я уверен, что Шрила Прабхупада и все предыдущие ачарьи будут очень удовлетворены нашими усилиями. So getting back to that word anxiety, during the Rath Yatra, there was a lot of anxiety. И возвращаясь к этому термину беспокойства, мы вспомним, что на Радха-ятре было очень много беспокойств, связанных с этим. In South Africa, we're having it's called power shedding, or the electricity just stops. И в Южной Load Африке, shedding. да, у нас есть такая проблема, что обрезают электричество в какой-то момент. And then there's the weather. It was very windy, and then of course it may rain. И погода не сопутствовала нам, была очень дождливая, иногда срывался сильный ветер. So these are different types of anxieties. И всегда присутствует эти множество разных типов беспокойств. But if we experience these anxieties on behalf of Guru and Gauranga, it's purifying. И если мы испытываем эти беспокойства в пользу гуру и гауранги, это все является очищающим эффектом. So I really want to thank all the Vaishnavas for helping Rath Yatra and Food for Life. И я реально хочу поблагодарить всех тех вайшнавов, которые участвовали в этой программе Радха-ятры и «Пища жизни». This reminds me of the first Rath Yatra that we ever did in South Africa. И это напоминает мне первую Радха-ятру, которую мы когда-либо делали в Южной Африке. 1978.
Это было в 1979 году. And we did it in Tonga. И это было место Тонгат. And I remember I organized it. И я помню, как я организовывал все. And we didn't have a Rath Yatra cart. So we borrowed a cart from an Indian Tamil organization. И у нас не было в наличии колесницы для Радхаятры, поэтому мы заняли ее у индийской, тамильской общины. Yeah, the Tamil community, they have something called kavadi. И в этой тамильской общине у них была такая приспособление, которое называлось, я не знаю. So we borrowed the cart and we painted it and we put Lord Jagannath, Subhadra and Balaram on this cart. И мы заняли эту колесницу у них в этой общине, и мы покрасили ее, и мы поместили Господа Чайтанью и Господа Джаганатху на нее. So those same Jagannath, Subhadra and Balaram are now in a very nice temple in Phoenix. It's called New Jagannath Puri. И те же самые божества, которые были на первой Радхаятре, сейчас они находятся в прекрасном храме Нью Джаганатха Пури на алтаре. So that was the first Rath Yatra, 1978. И это была первая Радхаятра, это было в 1979 году. At least in South Africa. Как минимум это было в Южной Африке. And then 10 years later, Srila Indraduna Maharaj came and again reinvigorated the Rath Yatra. И 10 лет спустя Шрила Индрадюмна Махарадж прибыл в Южную Африку, и он вдохнул новую жизнь в эту программу Радхаятры. Indraduna Maharaj really likes festivals. И Индрадюмна Махарадж, он очень сильно любит фестивали разные. And we've been having this Rath Yatra in Durban ever since. И с тех пор мы имеем в Дурбане эти фестивали Радхаятры регулярно. So festivals, seminars, gatherings, food for life, these are all methods to reach out to the conditioned souls. И все эти фестивали, семинары, собрания, различные клубы или пища жизни, это все разные методы, как достичь разных классов людей. And eventually, when we become more advanced, the festivals take place within our mind in Vrindavan. И постепенно, когда мы станем более продвинутыми, то, возможно, мы переключимся на фестивали, которые происходят во Вриндаване, и это будет происходить в нашем уме. And the ultimate festival is Rasa Leela. И самый окончательный и абсолютный фестиваль – это Раса Лила. It did not go on for 4 days, but it went on for 4 billion years. И этот фестиваль, он не продолжается каких-то 4 дня, он длится миллиарды лет. Was it 4 billion or 4 million? I forget. Billion. And it's called Mahalila. И этот фестиваль, который длится 4 миллиарда лет, называется Махалила. Wonderful types of dancing. Прекрасные виды танцев там. Playing in the river Jamuna. Игры, водные игры в реке Ямуне. Swing festival. Фестиваль качель. So this is the ultimate spiritual festival. Это окончательный, самый возвышенный духовный фестиваль. But we're not advanced enough to be able to enter into that yet. Ну, конечно же, мы не продвинуты достаточно, чтобы войти в этот замечательный духовный фестиваль. But that is our ultimate destination. Но это является нашим конечным высшим назначением. So we recreate these types of festivals in the material world. Но мы пытаемся воссоздавать подобные фестивали в этом материальном мире. Kirtan melas, Rath Yatra, processions. Например, киртан-мелы, радхаятры, либо процессии. And we get a little glimpse, just a small glimpse of what it's like in the Vrindavan.
И, возможно, мы получаем небольшую такую вспышку, такой взгляд внутрь, что там происходит во Вриндаване. So my humble request is please continue cooperating. И моя смиренная просьба ко всем, пожалуйста, продолжайте сотрудничество. And try to work within the structure of Prabhupada's personal preaching mission. И пытайтесь работать в структуре Прабхупады персональной проповеднической миссии. If you can take on some responsibility or anxiety in preaching, that's good. И если вы примете на себя какие-то беспокойства, либо ответственность в этой проповеднической миссии, это будет здорово. And plan to visit Vrindavan, Mayapur, Jagannath Puri. И также планируете посетить Вриндаван, Майпур и Джаганнатхапури. And really try to develop a quality and the quantity of your chanting. И реально по-настоящему пытайтесь развивать количество и качество вашего воспевания. As Bhaktivinoda Thakur has said, you chant clearly and lovingly. Как Бхактивинода Тхакур говорил, воспевайте ясно и любовно. Yes, our chanting is the very essence of our spiritual life. И, конечно же, наше воспевание – это сама суть нашей духовной жизни. So actually, in the 24 hours of our day, it's the most important. It is our most important activity. И в нашем 24-часовом расписании это самый важный вид деятельности. So, just a few words. I had this operation, let me see, 6 weeks ago. И Махарадж хочет сказать, сделать свой апдейт по здоровью. Он говорит, что он имел Slowly getting better. Несколько недель назад, и сейчас постепенно он восстанавливается. Very shortly, I want to start visiting some of the temples. И в скорости Махарадж планирует посещать кое-какие храмы. Srila Prabhupada Ki Jai. Да. So, His Holiness Partha Sarathi Das Goswami Maharaj Ki. now would anyone like to ask any questions? И кто-нибудь желает, может спросить, задать какие-то вопросы? I very much sympathize with all the Ukrainian devotees. И Махарадж очень симпатизирует всем украинским преданным. As of course we all do. И как мы все это делаем. All the ISKCON leaders very much sympathize. Также все лидеры ИСККОН также на стороне украинских преданных, они симпатизируют им. But this material world is really no place for a gentleman or a gentlewoman. И материальный мир, конечно же, не является местом ни для джентльменов, ни для джентльменов. Whether it's Ukraine or South Africa or even India. Будь то украинцы, южноафриканцы, либо даже индусы. We have Shripad Mini Mataji. And of course, we sympathize with all the wonderful Vaishnavas in Russia as well. Но также мы симпатизируем всем вайшнавам, которые находятся в России. Также. They're also undergoing great difficulty, and Moldova and all these Eastern European countries. И они также проходят через великие трудности, и также вайшнавы в Молдове также испытывают какие-то беспокойства в этом плане. So, anyone have any questions? Yes, Shripad Maharaj, Shripad Mani Mataji has a question. Задавайте. Ну, у меня такой вопрос. Вот если, например, преданный уже на высоком уровне имеет бхаву, и он как бы продолжает сильно культивировать свою любовь к Кришне,
И вот как бы как подобно на огонь мы дуем, и может, ну, не на огонь, а на угольки мы дуем, и может резко вспыхнуть огонь, да? И вот если как бы подобно этому, может ли возвышенный преданный, он как бы специально сдерживает свою любовь к Кришне, чтобы оставаться в этом мире и проповедовать дальше? То есть или это как-то глупо сдерживать свою любовь? И вообще такое бывает или нет? Потому что если он будет как бы направлен на медитацию сильную Кришну, он просто оставит тело, но так Махарадж говорил, когда мы получаем прему, он оставляет тело. Okay, I'll translate, Maharaj. She asking if a advanced devotee who is on the level of Bhava, he experience intense feelings towards Krishna, but he kind of reserve himself to exhibit it externally in order to reach and to remain in this world. Otherwise, it's gonna blow up and he will finish. He can't stay. Blow up and finish. Yeah, he not manage to stay in this body. So it's like now this is a good question, really nice question. So Raghunath Das Goswami is a Jivan Mukta Mahapurush. He's an eternal associate of Radha Krishna. Махарадж говорит, что это хороший вопрос, и Радхунат Дас, он был Дживан Мукта Махапуруш, вечный спутник Кришны. Now, spiritually, Raghunath Das Goswami is Rati Manjari. А духовно Радхунат Дас, он является Рати Манджари. And living in this material world, he would feel separation. И покинув этот материальный мир, так как он чувствовал разлуку великую. And we hear stories of how he would live at Radhakund for 48 years. И у нас есть описание истории, как он жил на Радхакунде 48 лет. And he would feel vipralamba, intense separation. И он чувствовал випраламбу, это интенсивное чувство разлуки. But his separation was not so much that he gave up his body. Но эта разлука, она была не до той степени, чтобы это было возможно оставить тело. He continued to live. То есть он продолжал оставаться в этом теле и жить. So Yoga Maya covered his separation. И йога майя, которая покрывала его чувство разлуки. So it wasn't too intense, but still it was intense. Поэтому это было не настолько интенсивно, но это было интенсивно, но не настолько, чтобы оставить тело. Because if he felt extremely deep separation, he'd immediately give up his body. И если бы он почувствовал как бы максимум, пик этой разлуки, то он незамедлительно оставил бы тело. And then we would have no example. You see, he set an example living on the banks of Radhakund, worshipping Govardhan Shila. И тогда бы мы не имели примера, как жить на берегах Радхакунды и поклоняться Говардхан-шиле. Taking bath 3 times a day, Radhakund chanting 1 lakh. Как он совершал 3 омовения в день в Радхакунде и воспевал 1 лак святых имен. So Yoga Maya covered him to the point that he was able to live in the body, but only just live in the body. И йога майя до той степени покрывала его, ровно до той, чтобы он просто как-то поддерживал жизнь в этом деле. Now we can apply this also to Srila Bhaktivinoda Bhaktisiddhanta and Prabhupada. И также мы можем применить этот пример ко всем нашим предыдущим учителям Шрила Бхактивинода, Шрила Бхактисиддханта, Шрила Прабхупада. Yeah, if Prabhupada had experienced the full separation, then he wouldn't have been able to have come to the West. He wouldn't have been able to live in the body. As you said, what is it? You explode. И если бы Прабхупада испытал по максимуму эти чувства, то он бы не смог приехать на Запад, он не смог бы проповедовать и не смог бы распространить движение. Он бы
взорвался бы от этих чувств. So that's how we see the condition of someone like Prabhupada. И это то, как мы можем видеть состояние, например, таких личностей, как Прабхупада. Everything he said, spoke, or thought was an interaction of Yogamaya or Krishna Prem, love of Krishna. И все, что бы он ни говорил, думал и проявлял, это было все взаимодействие йога-майи, внутренней энергии Кришны. So, right? Устраивает? All right, So, there's a question. Yeah, I Another question. request the devotees, what was it, not to explode. Не взрываться раньше времени. If you're going to explode, then do it after the Zoom, please. Взорваться вы делаете это после зума, пожалуйста. Exploding, not anxiety. Another question? Yes, I think we'll have Shamananda Das and Radhapriya Dasi. Maharaj and Prabhu, if you can ask a question, and we'll follow with Mahalila Dasi. Хари Кришна. Очень благодарна Махараджу за встречу. Хочу задать такой вопрос. Бхактивинод Тхакур сказал, что мы должны воспевать святое ясно и с любовью. Какие эмоции мы можем испытывать, если у нас еще нет любви? Нет любви. Какие эмоции мы можем испытывать при воспевании святого имени? Как вас зовут? Как вас зовут? Махалила Даси. Maharaj. Just, first of all, she grateful for your talk and association. You said that mentioned about that we have to clearly love it, right? You said. So how we get this love if Prabhu, Guru Sundar Prabhu, please ask Mahalila Mataji to turn off her microphone because there's a heavy interference. Мадажи Махалила, пожалуйста, у вас какие-то помехи сильные. Better, thank you. Спасибо. Hare Krishna Maharaj, you mentioned that Bhaktivinoda Thakur said that we have to chant clearly and lovingly. So how we can get this love if you don't have it? We have to invest. You have to cry for it. Мы должны плакать об этом. Gaur-Govinda Maharaj would talk about crying. Gaur-Govinda Maharaj говорил о плаче. We cry for Vrindavan, we cry. Мы плачем о Вриндаване, мы очень сильно плачем. At the moment, we're crying for father and mother and daughter and son. В настоящее время мы можем плакать о матери, папе, о дочери, о сыне. Sometimes people are crying for food and votes, money. Иногда люди плачут о пище, о выборах, голосах, о деньгах. But we should transfer the crying to the Association of Advanced Devotees. Но мы должны переместить свой плач на общение с продвинутыми преданными. It's the best thing we can pray for, the Association of Advanced Devotees. И лучшее, что можем сделать, это мы можем молиться о общении с продвинутыми преданными. So now what does advanced devotee mean? Что значит продвинутый преданный? Что это означает? Has nothing to do with man or woman or sannyasi or grihastha. Ничего не имеет общего с мужчиной, женщиной, саньяси либо грехаской. Advanced Vaishnava means Rasik Vaishnava. Продвинутый преданный значит это расика вайшнав. Vaishnava that is interested in Vrindavan. Тот вайшнав, который заинтересован во Вриндаване. And Gaur Lila. В Гаура Лиле. Yeah, so we should hanker for this type of association. Мы должны жаждать по такому типу общения.
we can get it through the books, Nectar of Devotion, Bhakti Samhita Sindhu. Мы можем получить это через книги «Нектар преданности» или «Бхакти Расамрита Синду». But personal association is more relishable. Но, конечно же, личное общение, оно наиболее привлекательно и желанно. So I think I heard Shamananda ask a question. Shamananda from California. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to divine grace and Prabhupada. I was just thinking that in the spiritual realm, all living entities are full of knowledge. And often we hear that the gopis are the highest stage of expressing their love. So I was wondering what the living entities in the form of peacocks or grass, how do they remain that while knowing the full knowledge that the gopis are expressing the greatest love, that they don't decide to change in their rasa. Like I remember when we were in Durban, you were describing how the grass is like tongues, that when Krishna walks, that they are so soft. So in the Das and Das paradigm, that the grass is living entities in the form of grass is doing so much service that the cows, the gopis, everyone is walking on them, and they are quite content, but they are the lowest mood in the service. That's a good point. It's a very good point, because when we talk about spiritual, there's no higher or lower. Should I translate question? When we talk about spiritual life, Vrindavan, there's no higher or there's no lower. Махарадж говорит, что когда мы говорим о духовных вещах, то там нет понятия выше или ниже. Now, every jiva has one of 5 relationships with Krishna. И каждая джива, она имеет взаимоотношения с Кришной в одной из 5 настроений. There's trillions and trillions of jivas throughout this Brahmanda. И триллионы джив в этой Браманде. They're either in Shantaras or Dasyaras. В основном они находятся в Шантарасе либо в Дасярасе. Sakyaras, Vatsalyaras, or Madhuryaras. Или даже, может быть, в Сакирасе, Ватсалирасе, либо Мадхурирасе. They have this relationship dormant within them already. И эти взаимоотношения, они уже находятся в спящем состоянии в каждой дживе. And Krishna consciousness means to awaken this eternal relationship. И сознание Кришны подразумевается то, что мы пробуждаем эти дремлющие взаимоотношения. So if your eternal relationship is like Subal Saka and you're in friendship, И ваши взаимоотношения, например, такие, как у Субал Саки, это ваши вечные взаимоотношения. you deeply appreciate Mother Yasoda and the gopis, but you're not interested in Vatsalya. You're not interested in Madhurya. Вы можете глубоко оценить маму Яшоду либо Гопи, но вы не заинтересованы в Ватсале либо в Мадхуре в настроении. You'll only be completely happy in Sakyarasa friendship. Так как вы можете быть полностью счастливы только в Саки-расе, в дружбе. And now I'll give you the example. И сейчас я дам вам пример. That Uddhava is a resident he's the most important resident of Dwarka. Например, Удава, он является наиболее важным жителем Двараки. Now, Uddhava is in Dasyaras. Удава находится в настроении Даси, servant. Слуга. And Krishna sent him to Vrindavan. И Кришна посылает его в один день во Вриндаван. And he saw the cowherd boys. И когда Удава видит мальчиков-пастушков, he saw Nanda Maharaj's separation for Krishna. Затем он видит разлуку Нанда Махараджа с Кришной. He spoke with the gopis. Также он общается с гопи. And he very much appreciated
and even worshipped their love for the Lord. И он очень оценивает и даже поклоняется этой любви к Господу. And their love for Krishna was actually more than his. И их любовь, интенсивность любви гораздо выше Кришне, чем его любовь к Кришне. But still, he didn't want to swap or change his servitorship. Но, тем не менее, он не собирается меняться или там изменить свое служение Кришне. He was completely happy being the servant. И он полностью счастлив, будучи слугой. Yeah. See, Sakya Ras goes up to well, there's different stages of love of Krishna. Сакья раса достигает определенного уровня любви к Кришне. Анурага. So we have prem and then sneha. Например, у нас есть према, есть снеха. And then higher than sneha, man. Затем идет выше мана. And then it goes to pranaya. Затем наступает праная. And then it goes to rag. Затем рага. And then beyond that, more intense is called anurag. И более интенсивно за пределами этого называется анурага. And then anurag matures into mahabhav. И анурага зреет в махабхаве. And then there's various stages of mahabhav. И затем идут также, различаются разные стадии махабхавы. Rudha mahabhav, which means advanced. Например, руда махабхава, это значит более продвинутая стадия. Adi Rudha Mahabhav, which means very advanced. И также наступает Адирudha Махабхава, которая еще более выше. So, Dasya in Vrindavan only goes to rag. И, например, Дася может достигать во Вриндаване только степени раги. And Sakya, or friendship in Vrindavan, it goes to the beginning of Anurag. Но Сакья, она достигает начала анураги. And Mother Yasoda's parental love, it goes to the end of Anurag. Но Ватсалья раса мама Яшуда, она может достигать конца анураги. But only the gopis go to the stage of Mahabhav. И только лишь гопи достигает стадии Махабхавы. So, Bhaktivinoda Thakur has given information. И Бхактивинода Тхакур дает нам такую информацию. That in Vrindavan there is no Shantaras. Он говорит, что во Вриндаване отсутствует шантараса. And lower Dasya Ras is not there. И даже низшая форма Дася расы также не присутствует там. So we can understand the peacocks, the trees, the grass. They're all in higher ras. И поэтому мы можем понять из этого, что павлины, трава, другие живые существа, они на высших стадиях, на высшей расе. For example, Vishnu Chakravarti Thakur has stated Как, например, Вишна Чакраварти Тхакур, он утверждает, that Govardhan Hill, which is a rock, холм Говардан, который является скалой, it's a mountain, it's a hill, это гора, это холм по природе. is in Sakya Ras. И он находится в состоянии сакья-расы. Now you might think, well, how can a mountain be in friendship to Krishna? But that's what Vishnu Chakravarti Thakur has stated in his commentary. И мы можем недоумевать, как эта гора может быть в дружбе, да, находиться с Кришной. Но это то, что утверждает Вишна Чакраварти Тхакур. So trees, grass, flowers, they can also be in the higher rasas if they're in Vrindavan. И точно так же трава, деревья, птицы, да, они могут быть во Вриндаване, но они могут находиться в состоянии высших рас. Yeah, and if you have difficulty understanding this, which is not surprising,
И если у нас, конечно же, могут возникать проблемы в понимании этого, это неудивительно, на самом деле. Because you can't understand these things with your intelligence. Потому что мы не можем проникнуть своим интеллектом в эти предметы. But you pray to Krishna, Dadami Buddhi Yogam Tam. Но мы можем молиться Кришне, повторяя эту молитву Дадами Будхи Йогам. And Vrinda Devi, Yoga Maya, Radharani, Lalita, they will give you that intelligence to understand these things. И, возможно, Бринда Деви, Йога Майя, Радарани, Лалита, они в конце концов дадут нам разум, чтобы мы могли понять эти вещи. But at our lower stage, there may be some trouble understanding all of this. Но в наших низших уровнях мы, наверное, будем иметь неприятности, чтобы понять эти темы. Is that a bit clearer? Yes, Maharaj. Thank you. I think Thank you. The way you described it, really, I understand that particularly when you're saying that how Uddhava Prabhu went and he saw the other Vaishnavas rendering great service, it increases his mood of affection for them. And I think thank you, Maharaj. If health and time permits, may I ask another question? Yeah, go ahead. Maharaj, I was wondering that often I hear in YouTube lectures and others that the challenges that living entities, devotees face are often related to like how Maya is challenging us. But I feel like there is some Vaishnava aparat there in the sense that we are in Kali Yuga. Most offenses or the difficulties could be by Kali, but Maya, Mahamaya, who is Mother Durga, is a great devotee of the Lord. And I was thinking that how do we differentiate between challenges due to Kali and challenges due to Mother Mahamaya trying to encourage us in our spiritual life by refining it. So I was thinking, can one say that if a difficulty comes and the person persists in spiritual life and improves, that would be a sign of a test? The other one is our karma and our weaknesses and influenced by. You want to try to translate? Попытаюсь перевести вопрос. Иногда преданные испытывают трудности в Кали-юге, и возможно, что есть два варианта развития, да, событий. Есть Кали, а есть Махамая, да, или Дурга. Вот когда мы испытываем эти беспокойства разные, да, в духовной жизни, может быть, это наша прошлая карма или наши слабости, либо это вызов Майи, либо это влияние Кали. То есть вот как это различить, как бы отделить одно от другого. Yeah, Vishwanath has described the different stages. Вишванат Чакраварти, он описывает разные стадии. So we start with Shraddha, some faith. Мы начинаем с Шрадхи, это с веры. And that brings us to Sadhu Sangha, to associate with devotees. Затем это приводит нас к сатсанге, к общению с преданными. Then we start practicing. So that's called bhajan, bhajana kriya, to do devotional service. И мы начинаем практику преданного служения, называется баджана крия. And then we become a little steady in our bhakti. That's called nishta. Потом мы, когда утверждаемся в нашем бхакти, это называется ништа. Now, in all these stages, we may be affected by the modes. И, возможно, все эти стадии, они могут быть под влиянием гун природы. The mode of ignorance, the mode of passion. Гуна страсти, гуна невежества. So, as you've said, this could be the influence of Durga Devi, if you like. И, возможно, это будет влияние Дурга Деви, если вам это нравится. But then after Nishta, you come to Ruchi, where you have real taste. И после ништхи, возможно, к вам придет ручи или настоящий вкус. So when you come to deep or advanced Ruchi, you're no longer under the influence of the modes. И когда мы подойдем к ручи или глубокому вкусу, мы уже не находимся под влиянием гун природы. And then higher than that is Ashakti, or great attachment. И еще выше этого находится асакти, либо великая такая сильная привязанность.
And then that comes to the stage of bhav. И после этого мы переходим на стадию бавы. So in this material body, we can't go higher than the beginning stage of bhav. Ну и в этом материальном теле мы, конечно же, не можем пойти выше, чем стадия бавы. And then we give up our body and we take birth in Krishna's pastimes. И когда мы оставляем наше тело, то мы уже можем родиться в играх Кришны. Now that's for all of us. И это сценарий для всех нас. But I did explain that Prabhupada, Raghunath Das Goswami, they just appear, they're totally liberated. So they're actually even beyond our Shakti or Bhav. И что касается Рагунат Дас, либо Бхактивинода Тхакура, других ачарьев, они явились, но они на самом деле находятся далеко за пределами даже бхавы. But that's very rare. Но это очень редкий случай. And we shouldn't think we're on that very high stage. We're lower down. Мы не должны думать, что мы на той высокой стадии. Мы гораздо ниже. So we're like beginners, lower down, trying to go up. И мы как начинающие, мы очень низко, мы пытаемся просто подняться. And Rupa and Raghunath and Prabhupada, they're Mahabhagavats. They're very high, but they're coming down to the Madhyam level. И Рупа Рагунатх, они очень возвышенные Махабхагаваты, но они не сходят на низший уровень Мадхьямы. To preach. Для того, чтобы проповедовать. Because the Madhyam preaches. Так как Мадьяма не является проповедником. But the Uttama, like Vamsidas Babaji Maharaj, he doesn't preach. Но Уттамы, например, как Вамсидас Бабаджи Махарадж, они не проповедуют. So thank you all very much, and I pray that you can take shelter of the holy name, as Bhaktivinoda Thakur has said. Всем спасибо большое. Я буду молиться, молитесь всех святому имени, как Бхактивинода Тхакур сказал. Lovingly and clearly. Clearly means Prabhupada a number of times in the Chaitanya Charitamrita has said. Любовно и чисто, как Прабхупада, какое-то большое число раз он сказал в читании Чаритамрите. Clearly. Ясно. In one purport he said, this lip and the tongue must move. И он сказал в одной лекции, что эта губа, и также язык, они должны двигаться. Because if we try to imitate and do manasa in the mind, но если мы попытаемся имитировать и будем делать манаса в уме, we'll fall asleep. Мы просто заснем. Да? Yeah. But manasa chanting is bona fide. Но повторение в уме это авторитетно. But not for beginners. Но не для, к сожалению, не для начинающих. And ISKCON, we are somewhat beginners. Ну, ISKCON мы достаточно такие We начинающие. shouldn't try to pretend. Мы не должны притворяться. And Prabhupada has given that instruction in the Chaitanya Charitamrita. И Шрила Прабхупада дал эти наставления в читании Чаритамрите. So thank you. I pray that you can all receive the mercy of our Guru Parampara. And then I hope next Saturday also to do a Zoom like this. И я молюсь за всех, чтобы все молились Гуру Парампаре, и, возможно, в следующую субботу я также делаю Zoom, как сегодня. All glories to the wonderful Vaishnavas. Go Premanandi Hari Hari Bo. All glories to you, Guru Maharaj. Goswami Maharaj ki jai. Thank you, Maharaj. Thank you, dear devotees, for joining us this evening. We remind you that we do have our Disciples Connect on Wednesday evenings as well. So please spread the message, as we'd like to associate with as many disciples as we can. Just to close, Maharaj, you were speaking about Srimati Radharani wanting to please Krishna and not to satisfy herself. Tonight, we appreciate that as a spiritual master, despite your difficulties in health, you speak not to satisfy yourself, but to satisfy the disciples.
and we remain ever indebted to you for your shelter and for the opportunity of your association. His Holiness Partha Sarathi Das Goswami Maharaj Ki. Jai. Prabhupada Ki. Jai. Go permanently. Hari Hari Bol. Hare Krishna. И Hare Krishna. Thank you very much. Как говорил Махарадж, что Шримати Радхарани, которая пытается удовлетворить Кришну не для собственного удовлетворения, но для Кришны, точно так же Махарадж сегодня говорил не для собственного удовлетворения, но удовлетворения своих учеников. Харе Кришна. Hare Krishna. Krishna, thank you very much.